Ndị be anyị ekenekwanụ m unu ọzọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa. Dịka anyị si kwu unu nkwa n'elu akwụkwọ na Eastern News 24 na ị ga na-ewetara unu daily update bụ gbasịta maka ife na-eme n'obodo ana gbasịta maka ka ndị Igbo ga-esi dị na mma ana nwere ụwa na-azọ. N'oge ugbu a bụ ụdị ife anyị wetara unu n'elu akwụkwọ. Anyị ga-achọ ka Igbo ọma na-ege ntị ka unu wepụta ntị tọọ ntị na ọ dị nnukwu mkpa wee gee ya bụ ife fa nwanne Igbo ka ọ gwara ya okwu asị nna gwa ya okwu asị nwanne gwakwa ya okwu asị ịfụla anyị n'anya wee jiri ohere a wee na-akpọkwa Igbo niile ebe ọ bụla isi wee na-esonyere anyị na Eastern News 24 kaba alụ wepụta oge gee ya ọ ga-abalụ ya uru. Ị ga-esi ya ya asị m na ndalụ maka itinye n'iru akwụkwọ maka na ọ bụ nnukwu mkpughe anya wee nyere anyị. Ọ bụ nnukwu mmepe anya dị oke egwu onye mere ngeji wee gị ya. Ị ga-esi ya ịchịkọ wee gwa anyị ife ichelụ n'ụdị nke gị gbasịta maka ihe ndị nọ n'iru akwụkwọ. All right, over to you, sir. Now, the Igbos have received serious bashing in Nigeria. Just look at me, sir. In terms of marginalization. This is a country that has survived going to 50 years after the Civil War, and people were given 20 pounds no matter how much you had in the bank, and they survived with that 20 pounds and are still standing. These were people that were promised rehabilitation, reconciliation, reconstruction, and all those were practicing the breach. 50 years after, we are still fighting in the parliament for a Southeast Commission to do those three things that were promised after the Civil War in 1970. This is a people who, in the last election, showed that they have the population to vote in a president for Nigeria. Now, recently, the gentleman who was championing Oduduwa Republic and was incarcerated in a neighboring country has been released and is free and is traveled abroad. Now, Nnamdi Kanu, who was also championing the creation of Biafra, has been kidnapped, incarcerated, even after the courts have said that he has no case to answer. The Igbo see it as further telling them that they are second-class citizens in their own country, and there is a different treatment for them as compared to others. These same Igbos made their own contributions, which in no way you can say is inferior to the contribution of any other part of Nigeria for the independence of our country. These are people who are they are lucky that God created them with the spirit of enterprise. And you have seen what they've done with their 20 pounds. Go around Nigeria and tell me how many cities you will see that are as well developed as, even let's take the state capitals. Not to talk about going to the hinterland in Igbo land and see the mansions that enterprise has created. So the country has refused to use these people for the growth of the country's economy. If they allowed the Igbos to thrive and to influence others positively, rather than hounding them wherever they are, I think the country would have developed faster and better. Igbos created Lagos, Igbos created Abuja, Igbos created Kaduna, Kano, most of the country, Port Harcourt. And when you have such people, it is the country to use, for the country to use them to the country's advantage and not to continue to suppress them. So we feel very, very unhappy
in the Nigerian states. But what we promise Nigerians is that we're not going anywhere. We're not going anywhere. We'll be here until we reap the full benefits of our contribution in building this nation. It is either a magnanimous, the tribalized leader gives us what is our due, or by the grace of God, when we get there, well, if the current mantra is the only way people can get their due in Nigeria, when it is our turn, we'll see whether we produce an Igbo leader that will also follow that mantra and give the Igbos what they deserve in Nigeria. But we are not begging for pittance. We are not begging for something that we don't deserve. We are not begging that what belongs to anybody should be given to us. No. Give us the freedom to be equal partners with every member of this nation. Allow us to grow and thrive freely in our own country. And allow us to occupy positions that are valuable to every citizen of this country to occupy. So, in a nutshell, we're asking for equity. We're asking for fairness. We're asking for justice in Nigeria. That's all. Nothing more than that. As long as we have these three, equity, fairness, justice, an Igbo man will thrive even in Iceland. Nke bụ onye ọma na-esoro anyị akwa ịtọrọ ntị n'ala ọfụma gbasịta maka ife nwanne anyị nwoke kwuru n'elu akwụkwọ a n'ụbọchị uhuruchi nke taa na Eastern News 24 bụ ebe anyị si wee dewetara ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasịta maka ihe na-eme n'ala Igbo ana gbasịta maka were na-azọ. Nwanne nwoke bụkwa nna anyị, o kwuru ya dịka o si wee dị, rọtasịrị aka ebe dị iche iche nke mmụtakwuru ihe nwee maa n'ụwa bụ onye ọbụla ji ihe nwata wenye ya elu akarobeghị iro n'oge eme gịnị n'oge weta ya, mana ọ bụ irubula okwu. Ife a na-eme ndị Igbo, ife a na-eme ụmụ Chineke, ife a na-eme ndị Biafra adịgo mma nke itinye ya ọnụ ka mara ife a ga-ebe ya, maka ya bụ ife adịlọ mma. O nwere ife ndị Igbo melụ ana nwere ife ụmụ Biafra melụ. Mmadụ si na ọ chọziri ịnọrọ onwe ya ọbụla esen, o nwere ife a na-akpọ dialogue, anọ na tebụl wee kọwaa wee chịkọọ wee maa ka esi mee ka ife wee dị mma, ọ bụla ịgba egbe, ọ bụla igbu mmadụ. Daalụ niile na gị bụ onye ọma na-ege ntị ka esi wee na-esola anyị na Eastern News 24 bụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ozi gbara ọkpụrụkpụ gbasịta maka ihe na-eme na obodo anụ anyị nọ n'ime ya. Anyị si na Chukwu oke abịa ma gị ga-anọ elu ncha niile n'ofu dịka unu na-alụ ahụ unu ka wee na-esonyere anyị n'iru akwụkwọ Eastern News n'ọnụ ya dịka echi na echi ada agwụ na Chukwu oke abịa ma ga-anọ elu ndị ncha niile dịka ị na-ashịa ya ka o rutekwa ụmụnne anyị ndị ọzọ aka. Nwa daalụ niile na ụmụnne m ka emesịa na ụmụ Igbo.